Elizabeth. Hey, what are you still doing here? How long have you been on? 제법 큰 대학병원 레지던트로 일하고 있는 엘리자베스는 그 병원 의사로 뽑히기 위해 몸을 혹사시키며 일을 하고 있는데요. Hello? Are you really coming? Yes, I'm coming. Good, because this guy is great. You met him? Is he there? Oh no, what is that? 홍기가 꽉 찼는데도 일에 빠져 살고 있는 엘리자베스를 위해 친한 언니 에비가 남자친구를 소개시켜주겠다며 집을 찾아오라 하는데 Elizabeth. Yes, sir. I want you to stay on as an attending physician. 오로지 환자를 위해 일을 하고 있는 엘리자베스를 지켜보던 원장님이 그녀를 정식 채용하겠다 통보하며 그녀의 기분은 뛸 듯이 기뻤고 그 소식을 전하기 위해 가벼운 마음으로 에비에게 향하는데 I got the attending position. I'm staying in San Francisco. Do you believe all of this space? 시간이 지나 에비가 살던 집이 월세 매물로 나왔고 마침 이곳저곳 집을 알아보던 헐크가 데이빗이 뭔가에 이끌리듯 그 집을 계약하게 되는데 Isn't this gorgeous? 무슨 슬픈 사연이라도 있는 듯 술에 쩔어 사는 데이빗. 꽤나 취한 듯 보이던 어느 날 사건이 터지는데 There's nothing worth stealing here. What? I am not homeless. I live here. 교통사고를 당했던 엘리자베스의 영혼이 나타나 자기 집이니 나가달라며 따지다가 벼랑간 또 사라져버리는데요. Hello? I told you to get out. Jesus. 깜빡이 좀 켜고 들어와라 좀! So what's this all about? What? Nothing. 지려버린 데이빗은 심리상담 전문가인 친구 잭을 불러내 여자 심령이 보인다 이야기해주는데 Attractive? Not really there, Jack. 아내와 사별한 이후 2년 동안이나 폐인 생활을 하고 있던 데이빗에게 이 기회를 삼아서 이제 제발 밖으로 좀 나오라며 애원하듯 충고를 해주는데요. 2 years, man. Are you insane? What are you doing? 어김없이 그녀가 나타나 자기 집 소유권을 주장하며 데이빗을 괴롭히는데 참을 만큼 참았다며 경찰에 신고하겠다 하던 그녀는 It's too late. What'd you do to my phone? Why can't I? Oh, well, you know, the woman that I dealt with. 부동산 중개인에게 이전 집주인이 죽어서 매물이 나온 거냐 묻지만 동문서답하는 통에 만족한 답을 얻지 못한 데이빗은 급기야 심령에 관련된 책들을 사서 공부하기에 이르렀고 Spirit awake. Spirit appear. 책에 써있는 대로 해도 나오지 않던 그녀가 아끼던 탁자에 물컵 자국을 낸다고 하자 나타났는데 I'm David Abbott. And you are... I'm Elizabeth. My name is Elizabeth. When was the last time that you remember actually talking? 그녀가 구천을 떠돌고 있다 믿는 데이빗은 그녀에게 자신을 인도하는 빛이 보이지 않냐며 궁지에 몰아넣는데요. Light? You're dead! Stop saying that! Miss... You get out! I'm not leaving. 그럼에도 불구하고 나가지 않겠다는 엘리자베스에게 데이빗은 극단의 조치를 취하겠다 엄포하는데 You know what? That's it. I've had it with you. I've tried to be nice, but now you're out of here! 一切都很顺利。 I have him right here. For some hideous reason, only you can. 온갖 테마사를 불러도 소용이 없었고 마지막으로 영을 느낀다던 책방 주인을 불러 이야기를 나누던 그들은 벼랑간 엘리자베스의 영뿐만 아니라 데이빗의 응어리진 가슴 속에 무언가가 보인다며 일단 그거부터 해결하라 조언을 해주는데 그녀가 그걸 짝사랑하던 여인에게 차인 거냐며 놀려댔고 데이빗은 알지 못하면 입다물라며 불같이 화를 내는데 What the hell you're talking about? Shut the hell up! I'm sorry.
실수했다 싶은 엘리자베스가 진심으로 사과를 하지만 이미 화가 날 대로 화가 난 데이빗은 쉽게 수그러들지 않았죠. What are you drinking? Coffee. Scotch. Don't you dare. 술로는 더 이상 안 된다며 그녀가 회방 놓는데 Hey, buddy. Good God! Why are you still here? Scary question. I have no idea. Why are you the only one that can see me? Don't ask me. 자신이 누구인 것조차 모르는 엘리자베스는 데이빗에게 나를 찾는 일을 도와달라며 부탁했고 계속 이렇게 살 수 없다 판단한 그는 발벗고 나서게 됩니다. Let's find out who I am. I think that apartment was vacant. Nobody lived there. Why is she wearing workout clothes? 이웃들을 찾아다니며 수소문해봤지만 병원에서 좀처럼 나오지 않았던 그녀를 기억하는 사람이 아무도 없었고 실망하며 풀이 죽어 있던 그때 왠지 익숙한 식당을 발견하고 들어가게 되는데 You recognize it? Good. 기대하고 식당에 들어섰지만 더 이상 기억이 없어 나가려던 그때 환자가 발생했는데요. Is there a doctor here? 쓰러진 환자에게 가서 흉부 체크를 지시하며 데이빗을 통해 응급처치를 실시하는데 It's attention pneumothorax. 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 Pneumothermin. 폐와 흉벽 사이의 찬 공기를 빼줘야 한다며 칼로 시술할 것을 지시하는 그녀. 데이빗은 기겁을 하지만 눈앞에 사람이 죽을 판에 놓인 상황이라 결심을 하는데요. Escape. Just do it. Do it. He's breathing. He's breathing. I'm a doctor. I'm a doctor. Elizabeth? You mean Elizabeth Masterson? 자신이 의사였던 걸 기억해낸 그녀는 근처에 있는 병원을 찾아 행방을 묻는데 Well, first I need to know your relationship with her. We were romantic. I have a hard time believing that. What? What? Why? Why? Elizabeth's whole life was this hospital. So you don't know about the accident. I remember it. It was 3 months ago. Oh my God. It's you. 사고를 당해 식물인간이 된 지 3개월째인 그녀인데요. 몸속으로 들어가 합쳐보려 해도 되지 않았지만 어쩐 일인지 데이빗이 그녀의 손을 만지자 그 느낌이 전해지며 그들 사이에 뭔가 있는 듯 여겨지게 되는데 You felt that? My hand tingled. 방법을 찾아보자며 이야기를 이어가고자 했지만 면회 시간이 정해져 있던 터라 데이빗은 떠나게 됐고 그녀는 자신이 몸과 함께 있겠다며 남게 되었는데요. I guess you got my job. Yeah, I think I've earned it. 병원을 둘러보고 있던 차에 친한 언니 에비가 면회를 왔고 이어서 그녀의 사고 덕분에 담당 의사 자리를 꿰찬 브렛이 찾아와 평소 그녀가 인공생명 연장을 반대해왔었다는 이유로 보호자격인 언니에게 인공호흡기를 떼는데 서명을 해달라 강요 아닌 강요를 하게 되는데 That was before. I am completely for it now. But there's still some brain activity. Decide to sign. I'll think about it. Thank you, Abby. I'm locked out. 쓸쓸히 혼자 식사를 하던 데이빗에게 문이 고장나서 못 들어간다는 핑계로 이웃집 여자가 들어와 그를 유혹하기 시작하는데요. Men in this town. Where's your bathroom? It's right down the hall. Whoa! Whoa! 그 사실을 모른 채 나타난 엘리자베스는 병원의 일을 전해주려는데 David! Just a minute. You don't have to explain. I get it. No, you don't get anything. Here. I want to show you something. I had no idea that's... Hey, what's going on? Eyes up top, David. Maybe he's lonely. I know I am. Go ahead, be with her. It's what you both want. Elizabeth! 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 Uh-oh. Come on, nothing happened. 쭉방 언니의 그 대단한 유혹을 뿌리치고 올라온 데이빗은 제법 정신적으로 많이 의지가 됐던 그녀에게 자신의 아내와 사별했던 이야기를 해주며 위로를 받는데요. 옥상을 화원으로 꾸미고 싶어 했다던 엘리자베스에게
원래는 자신이 조경 건축가였었다며 모든 걸 갈아 넣어 꾸민 아름다운 정원을 소개시켜주려 하는데 Come on. I want to show you something. It's in a state. The guy's in Hawaii this time of year. Here it is. I made this place. 그녀가 꿈에서 봤던 환상적인 장소라며 감동했고 이제 아픔을 이겨내고 새로 시작하라며 용기를 심어주고 서로 분위기 좋아지려던 그때 한 통의 전화가 걸려오는데 Wow. Who the hell's calling me? Great news. The apartment is yours, and they're willing to give you a nice long lease. 그건 바로 엘리자베스의 연명 치료를 중단하기에 월세가 아니라 전세 계약으로 전환 가능하다는 전화였는데요. 발등에 불 떨어진 그들은 사인 철회를 부탁하러 직접 언니를 찾아가게 되는데요. How did you know Elizabeth? You must have worked together. 자신이 엘리자베스의 남친이라 소개한 데이빗은 제발 사인 철회를 해달라 부탁하지만 육아를 등지며 3개월이나 그녀를 돌봤던 터라 지쳐 있었던 것과 평소 연명 치료를 반대해왔던 그녀의 뜻에 따라 미안하지만 놓아주자는 애비에게 그는 극단의 조치로 그녀의 영혼이 지금 옆에 있다 이야기하는데 기대했던 기회도 날아가버려 상실감이 큰 그녀와 어떻게든 방법을 찾아보려는 데이빗. I mean, why did I move into your apartment in the first place? What are you doing? I don't know. I feel like maybe I missed something here. I'll call information. Maybe she's listed. Where did you get this? I wanted to have a picture of you. That's really nice. 병원에 갔을 때 그녀의 사진을 챙겨온 데이빗을 본 그녀는 그 마음을 고맙다며 감동했고 그 사진 속 이야기를 해주며 자신의 삶의 모든 것이라 생각했던 병원 일들 때문에 누리지 못했던 삶을 후회하며 마지막을 준비하는데 There is something I would like to do. You nervous? I think I know what my unfinished business is. Yeah. Elizabeth? I'm right here. And suddenly I know what I'm supposed to do. Because this time I can do something. When we first met, I kept saying that you were dead. But it was me that was dead, and you brought me back. You saved me. And now it's my turn to save you. Has your imaginary friend come out to play, huh? Dave, what the hell are you doing? This isn't a sale, man. 다짜고짜 절친을 데려와 그녀를 납치할 계획을 세우던 그는 무모한 짓이라며 말리는 친구에게 그제서야 설명을 하는데 Because I love her. I do, I love you. No one's ever said that to me before. We're really grateful, Jack. I'm not doing it for you. 친구의 사랑을 지지하며 행동에 나선 그들은 무슨 운명의 장난인 건지 원래 소개해주려 했던 여자가 엘리자베스였고 그녀가 데이빗에게만 보이는 게 그 인연의 끈 때문이라 믿게 된 그들은 서둘러 빠져나가려던 그때 예정 시간보다 빨리 찾아온 브렛을 데이빗이 견제하러 나갔는데 Dr. Rushton? Dr. Walsh set me down for a final evaluation. Oh no, go ahead, go confirm with them. We'll wait right here. What's this? David! Okay. Go faster. Take it right up here. Right here. Hold it! We need you to stop! Your breathing tube is gone. What? No! Stay with me. 과연 그녀의 운명은 어떻게 될까요? 더 많은 이야기가 궁금하시면 고정 댓글을 확인해주세요. 아울러 구독과 좋아요 댓글로 응원 또한 부탁드립니다. 자, 오늘 리뷰해드린 영화는 일 중독이 의심될 만큼 열심히 살아오던 그녀와 아내와 사별하고 인생의 의미를 잃어버린 채 호송세월을 보내던 그가 원래 소개팅으로 만날 운명이었지만 뜻하지 않게 교통사고로 식물인간이 되어버린 엘리자베스가 우연찮게 그녀의 아파트로 이사온 데이빗에게 영혼으로 나타나며 둘 사이에 생기게 되는 이야기들을 재미나게 풀어낸 영화인데요. 중간중간 개연성 없이 이어붙여진 듯한 이야기들이 존재해 조금은 집중하는 데 방해가 됐지만 서로가 가진 상처들을 발견하고 보듬어주며 치유되어가는 과정을 연출하는 과정에서 큰 감동을 안겨주며 끝까지 그 감정을 가지고 갈 수 있었던 2005년 12월에 개봉한 마크 워터스 감독의 Just Like Heaven 추천해드리며 리뷰 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다.